ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? MID. ಇದು ಡೈನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರೈವ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡು, ಇದು ಅಚೀವ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡು. ಎಲ್ಲೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಲೇ. ಡೈನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ SSC ಇದು. ಡೈನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ SSC 78 ಬಂತಾ? 98 ಇದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು 95 ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈನೋ ಡೈನೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ 45 ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರಿ, ಹಾಕಿನೂ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈನೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಾ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 90 ಮೇಲೆ 85 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. 90 3 minutes ಆಯಿತು. 200 seconds. So can we see which part of the driving cycle please? ಕಾಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಇವಾಗಲೇ ನೋಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. 100% ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಡಾಟಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್. Okay. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಹಾಂ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾಟಾ ಬರೋಲ್ಲ. So the maximum velocity in this cycle is actually 30, ಇದರಲ್ಲಿ MRC. ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟಿಲ್ 80. ಓಕೆ. ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲ್. End of the cycle. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ.
ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಬಟ್ ಅದು ಎರಡೇ ಕಾಲಮ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ KMPH. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ? ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯೂಶಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ರೆಡಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಹೋಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸರಿ ಸರ್, ನೀವು ಡೇಟಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಯೂಶಲಿ 0.1 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0.1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್. ಹಾಂ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ. ಬಟ್ ಚೇಂಜು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು 100 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಅದೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಂ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಥರ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ, ಅದು ಇದ್ದದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅದು ಏನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 5ಇಂದ ನೀವು ಸೀದಾ 10ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. Sir, here, this is an MIDC and this is the achieved one. ಅಚೀವಬಲ್. Okay. So ಅದು the ಅದೇ difference. Sir. ಬ್ರೇಕ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ at some points. Because even in RI, they are not using this method. They are still putting somebody to ride it. Sometimes this is observed. Even during VR testing also, sometimes it happens. Rarely, but sometimes it happens. ಅಂದರೆ ಡಿಲೇಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಲೇಯಿಂದ Signal delay, there are a lot of parameters. Even we couldn't come to one point where why it is happening. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ. Calibration difference. ಈಗ 50% ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಟೋಟಲ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್.
30 ಏನಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? ಇದರಲ್ಲಿ 33ನೇ ಇದೆ ಸರ್. ಮೋಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 57 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದ? ಮೋಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯೂಶಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 80 ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ 80-90 ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಷನ್. ಫ್ಯಾನ್
the data completion, it will stop. Yeah, now we'll save. Okay. The vehicle. So after this is done, we'll just load it. This is the dyno, so we'll load the dyno. After this is load, we can just see velocity profile measured by the dyno side. This is our dyno. We'll save it in Excel. Excellent. We'll do the same with the vehicle part. We'll load the same data. Vehicle. Then we'll add the velocity. So velocity. That itself is nothing, drive cycle. Motor speed and motor current. Okay. Battery. The SOC drop. Now we can see some difference at least. Yesterday it was not there. It was linear for about 3 minutes. Now we can see that. In the SOC straight line it was there. In the SOC straight line. SOC drop. ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು last ಇದ್ದಿದ್ದು plot? Temperatures. Battery slight temperature. This is motor temperature. During high speed run it is increasing pressure. Correct. And this is for MCU temperature, motor controller temperature. And power, input power. So we'll save it in. ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ. Illa, this is for that is dyno we have saved. Okay, okay. For, This is vehicle data. Vehicle data. Okay, sir. So we'll save it in this one. So before closing, we'll make sure we have saved the data properly. Okay. So we'll go to downloads. I think there are two files here, dyno and vehicle. So in vehicle side, we have these parameters. So battery voltage, current. So we can plot here also. Suppose we select this one. You want to check? Yeah. So we can plot like this. Okay, sir. Yeah. We can plot parameters using Excel also. Yes, yes. That we can. So battery SOC, we can just quickly plot it. So yeah, this is the SOC. So initially it will show a little bit of 0 because when the test is not started because the data is not there, we can just neglect that point. At this point, like you can see it is increased. Motor speed, motor temperature, all the parameters that is there, it will be logged here. And vehicle speed also will be here. This is part of vehicle speed. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this is what MIDC also looks like, right? So this is actually measured by vehicle parameters. So the one which you are giving as this one, what is it, drive cycle, and the one which is measured, where is that this one, sir, data, whether we get it here or Which one? the one which was given as input, that is drive cycle velocity? Are you in reference speed? Yes. Or reference is not given here. Only the measured is there. So that MIDC, that what we give as a velocity, so that it's It is not almost very close. It's okay. data is not No, available. no, no. Yeah. That is standard That one we can, collect. yeah, we can. So anyway, we are getting the actual now. So actual is better.
rather than. So now with this we can do the calculation. Huh? Yeah. Okay, now I think please show us the. Yeah. So power will be here. Okay. So This this. parameters, I think we have a table here. Yeah, yeah. We have to manually calculate, right? Or- No, we have to use this Excel only. Excel sheet. Yeah. In Excel we can do the calculation. So first thing is the total distance, that is integral of the vehicle speed. That will be in kmph. I'm not sure how the integration is done in Excel, but I'll just try that. I think I have to Google or something. No, I forgot. you want that, huh? Okay, vehicle speed, huh? Okay, one no, so in- you want the distance covered, no? So, distance covered is actually, so V is equal to d by t. So if you want v, it is actually v into t. So sir, you can actually multiply this vehicle speed Okay. multiplied by Second time. second time, and that will give the distance covered in that 0.1 second. Okay. So what I'll do is Sir, do it. yeah. No, actually that way the column should have been added it's the okay. next. Yeah. Take the keyboard. Okay. It's okay, sir. Or Excel only we can enter those. Ah. and we can calculate. So this is actually ಇಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. this is actually distance cover. Oh, look at distance. ಸರಿ 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 ಇಲ್ಲ ತಡೆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೆಡ್ ಗೆಲ್ಕೋಬೇಕಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z. Control Z. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. equals ಹ್ಞೂ equals this vehicle speed ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ and this ಆ ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 0.1. 0.1. ಬಟ್ ಅದು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ತಗೊಳುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Yeah. ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ 3.6 ಅಲ್ಲ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 3.6 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇದಲ್ವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹಾ, ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3.6 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3.6 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3.6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 3.6 ಕ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್. ಅದು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು 0.1 ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ 0. ಏನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಹಾಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡೌನ್ ಡೌನ್ ಬಟನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೋಗ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಸರ್, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಕೊಡಿ. ಒನ್ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ